നമ്മൾ നാഗ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തി, രാത്രി 8:30 നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെയിൽവേയുടെ റിട്ടയറിംഗ് റൂംസ് കിട്ടും, അതെടുത്തിരുന്നു. രാവിലെ 8 തൊട്ടാണ് ചെക്ക് ഇൻ. 8 തൊട്ട് വൈകിട്ട് 8 നമ്മളെടുത്തത്. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി 3 മണിയായി. റൂം കിട്ടി, AC റൂമാണ്. അത് പ്രൈസ് മേടിച്ച് 599 റുപ്പീസാണ്. IRCTC നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം, PNR നമ്പർ വെച്ച്. അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ട്. AC റൂം, ഇതാണ് എൻട്രൻസ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോറിഡോർ. നാഗ്പൂർ വളരെ പഴയ സ്റ്റേഷനാണ്, നല്ല സ്റ്റേഷനൊക്കെ, പക്ഷെ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോളൂ. നമ്മൾ അതേ കയറി. ഇത് വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു റൂം, സിറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, അല്ല ഡ്രോയിങ് ലിവിങ് സെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം. അപ്പുറത്തെ ബെഡ്, പക്ഷെ ഒരു വൃത്തി കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ? പൂട്ടി പിടിച്ച സോഫ, കോർണർ കസേര, വെള്ളം കണ്ട് തുടച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. So bad state it is. See, this is a facility given by Indian Railway to the public, not on a free basis, it's on a payable. See the condition of the depot. The coffee table is so nasty, you don't feel like sitting here. It's the bedding area. It's AC room, it's true, but there's a small table here. This bottle is left here, nobody cleaned this. See the corner? बहुत गंदा है यार, seriously बहुत गंदा है. देखो बेड का हालत देखो, पूरा टूटा फूटा बेड है, broken from all the places. I don't know how we can sleep, even take rest on this. इतना गंदा sheets है. Indian Railway का है, not from anybody else, it's from the Indian Railway. And bathroom is a wonderful thing. It's amazing. It's a huge bathroom. I do agree. It's a huge bathroom. There is no hand shower. It's aluminum bucket provided. See the dirt in the corners. It's so nasty. Flush tank is something else. And you're taking charges like, I know 599 is cheap, but it's for the public. You should at least give basic facilities like more clean room and washroom. This really is pathetic. This is so ridiculous. Railway should give much more cleaner bathroom. Okay, it's spacious. The area is well enough. Very good. AC is wonderful. They have given geyser in the washroom, everything. But basic hygiene, the cleanliness is zero. Really, it is a zero thing. It's really missing. You cannot think of staying here. I was thinking like, oh, how can people stay overnight? It is available to take overnight. If it's weekend, we can book overnight. But how will you stay here in such a situation? इतना गंदा है, गंदगी में कैसा है? सोने का मन नहीं करता है, लेटने का मन भी नहीं करता है, इतना गंदा है वो. So this has to be improved. We need drastic improvements on this. Hope Indian Railway must understand. Hope Indian Railway should understand this, and they will take necessary action to make it better, cleaner. Thank you.